सुरू करा सर. Okay. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to extend you a very warm welcome on behalf of Department of Library in collaboration with IQAC Department of Shree Renukadevi Arts, Commerce and Science Mahavidyalaya Mahur, who has clubbed all of us for the national seminar on role of Inflibnet in transformation of higher education. I welcome Honorable Chief Guest, Dr. Jagdish and Kulkarni sir, librarian and Knowledge Resource Center at Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded. I also welcome Mr. Praful Prakash Rathod, President of Baliram Patil Mission Mandvi, Taluka Kinwat Dist Nanded, Secretary Sandhyatai Praful Rathod. I welcome special immunity for today's seminar, Dr. Prakash Barve sir, Deputy Librarian Yashwantrao Chauhan, Maharashtra Open University, Nashik. I also welcome Principal Dr. T.M. Gurnode sir, Vice Principal Professor Dr. Arya Lone sir, all my colleagues, teaching, non-teaching staff, and special mention all the participants. Now, I would like to request Principal Dr. T.M. Gurnode sir to have introductory speech. Thank you, sir. बळीराम पाटील मिशन मांडवी संचलित श्री रेणुकादेवी कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष व ज्ञानस्रोत केंद्राच्या वतीने उच्च शिक्षणातील इम्प्लिमेंटची भूमिका या विषयावर एक दिवसीय ऑनलाईन चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. या ऑनलाईन चर्चासत्राचे अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रफुल्लजी राठोड साहेब, या चर्चासत्राचे प्रमुख उपस्थिती म्हणून आमच्या संस्थेचे सचिव सन्माननीय संध्याताई राठोड मॅडम, या चर्चासत्रासाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिकचे सहाय्यक ग्रंथपाल डॉक्टर प्रकाश बर्वे सर या कार्यक्रमाला बीज भाषक म्हणून आपल्याला उपस्थित आहेत. तसेच स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ ज्ञानस्रोत केंद्राचे संचालक सन्माननीय डॉक्टर जगदीश कुलकर्णी सर हे या चर्चासत्रासाठी संसाधन व्यक्ती म्हणून उपस्थित आहेत. आणि या चर्चासत्रासाठी विविध महाविद्यालयातून उपस्थित असणारे सर्व सन्माननीय प्राध्यापक बंधू, या चर्चासत्रासाठी उपस्थित असलेले आमच्या महाविद्यालयातील सर्व सहकारी प्राध्यापक मित्र, वेगवेगळ्या महाविद्यालयातून जॉईन झालेले विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणी. मित्रहो, शिक्षण क्षेत्रात संशोधनाचे काम करणाऱ्या त्यांच्या कामात मदत करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या म्हणजेच UGCच्या मार्गदर्शनाखाली मार्गाने शोध चक्र हाती घेतलाय. शोध चक्र हे संशोधक, मार्गदर्शक आणि विद्यापीठाला संशोधनाचे काम सुरळीत करण्यासाठी एक प्रभावी माध्यम म्हणून काम करत आहे. संशोधनामध्ये सहभागी असलेले विद्यापीठ, वेगवेगळे महाविद्यालय आणि
महाविद्यालयामध्ये संशोधन करणारे सर्व प्राध्यापक, वैज्ञानिक, संशोधक या सर्वांना त्या इन्फ्लिबनेटचा आणि याची माहिती चर्चासत्राच्या माध्यमातून सर्व प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना व्हावी म्हणून आमच्या महाविद्यालयाच्या ग्रंथालय विभागाने अतिशय सुंदररित्या चर्चासत्राचं आयोजन केलेले आहे. त्याबद्दल ग्रंथपाल डॉक्टर काशीनाथ राठोड सर यांचं मी अभिनंदन करतो. चर्चासत्रामध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्व सन्माननीयांच्या निदर्शनास आणण्यात मला आनंद होत आहे की या प्रकारचे चर्चासत्र वेबिनार आमच्या महाविद्यालयातील प्रत्येक विभागांनी आतापर्यंत जवळपास 11 चर्चासत्र आम्ही आयोजित केलेले आहेत आणि याही चर्चासत्राचा फायदा या चर्चासत्रात सहभागी असणाऱ्या सर्व सहभागींना निश्चित होतील अशी आशा बाळगतो आणि माझं प्रास्ताविकपर 2 शब्द संपवितो आणि माझे धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request Dr. Arvind Harkar, sir, to have introductory speech. Thank you, sir. It's my pleasure to introduce today's chief guest, Dr. Jagdish Kulkarni, sir, in front of all of you. Presently, he is a librarian and director in Knowledge Resource Center in Swami Ramanand Tirth, Marathwada University, Nanded. He did SET, MPhil, PhD, as well as DLit in reputed institute. Also, sir have more than 28 years experience. He is also member on various committees such as Senate, Secretary of Librarian Committee, Board of Studies, Chairperson of Appellation Committee, Selection Committee, and more than that. He awarded 6 research students of PhD as well as 4 research students awarded MPhil. Sir also published 16 books and 44 research papers. Sir has many precious awards in his belt. Recently, Sir awarded with Best Librarian Award of this year. Thank you. Thank you, Harkar, sir. Now I request today's chief guest, Dr. Jagdish Kulkarni, sir. I request him to guide us on this special, unique unit. Dr. Jagdish Kulkarni, sir. सर्वांना नमस्कार. I will start. नमस्कार. सर्वप्रथम जे 3.5 पीठापैकी एक माहूर असं तीर्थक्षेत्र समजलं जातं, त्या माहूरच्या रेणुकादेवीला मी सर्वप्रथम वंदन करतो. आज या पवित्र स्थळी या महाविद्यालयानं जे राष्ट्रीय चर्चासत्राचं आयोजन केलेलं आहे, त्यासाठी सर्वप्रथम मी सर्व आयोजकाचे अभिनंदन करतो. Friends, today Baliram Patil Missions Sri Renukadevi Arts Commerce College, Mahur, has organized a one-day national seminar on current topic, that is the role of Inflibnet in transformation of higher education.
Chairperson of this seminar, respected Honorable Sri Praful Rathod sir, inaugurator, Honorable Sandhyatai Rathod madam, Principal Dr. T.M. Gurunole sir, Vice Principal Dr. R.N. Lone sir, Anchor Dr. Gajanan Zunzare. Just Dr. Arvind Harkar has introduced me. Then Dr. Dinesh Vijayagiri, Dr. Kashinath Rathod, technical support, who has given technical support, Dr. Prabhakar Swami, and my friend and today's special speaker, Dr. Prakash Barve, and all other friends, librarians, and all other teachers, professors, associate professors, and non-teaching staff. Friends, now we are facing many challenges in higher education. Actually, this is the phase of transformation, and that's why there is a word transformation in higher education. So everyone in higher education or in education in India is talking about national education policy. And we are at the crossroad that we are thinking about how we can progress. Government of India has initiated many programs like a Startup India, Make in India, and in every field, there is a need to develop the knowledge base. And knowledge base, there is a need of education. In education, there are drastic changes. Not only in MEP, but before that, there is a knowledge society in the world. So you might have listened the word knowledge society. You might have learned knowledge economy. So what is knowledge economy? So there will be war, or there will not be war of like force like. But now war will be the knowledge war will be in the society, and we are going ahead with the knowledge economy. And that's why for knowledge economy there is a need to develop new knowledge, to have a research in different fields. And all this, when we talk about the transformation, even sustainable development goals are given at the world level. So even there are 17 sustainable development goals. In that, fourth goal is related to the higher education. So at each and every step, we need to think about the education. We need to think about higher education. And there are different pillars of higher education. In higher education, we generally speak about teaching, learning, and extension activities, as well as research. But along with that, there are supporters. There are different supporters. And library is one of that. So without library, we cannot go ahead. So what is library then? Library is a supporting organization, a supporting institute, supporting center, supporting department for your research. So how just now Principal Sir told that it's knowledge resource center. So place where knowledge gets generated. You know that Dr. Barve sir is from Nashik. Nashik Trambakeshwar is the origin of our Godavari River. Godavari River passes from Nanded. Like that, origin of knowledge is a library. Library is a center of learning, and that's why the government of India is taking much efforts in developing the library, in developing the library resources, and likewise, information library network is one of the great thing in India. So many times I call it as Kalpavraksha. When you think before 20 years, when I was a student, most of the teachers might be students in 1990s or up to 2000 years before the invention of ICT, etc.
if you want to search any documents, suppose I want to read a thesis from the university, I have to go to the university, I have to find out that thesis, and if that thesis is available, I can read it in limited period. So that was the thing. I have to go to Ahmedabad, I have to go to Aurangabad, I have to go to Mumbai, I have to go to Pune, likewise. So it was very difficult to have information. In getting information, there was so much difficulty. And that's why the researchers were in so many problems. And keeping this view in consideration, Government of India and University Grants Commission has thought on this, and in 1991, there was a proposal to start an institute like Inflibnet. So it is, what is Inflibnet? So I remember in 1995, there was a question in NET examination. So they have given abbreviation, what is Inflibnet, and 4 options were there. So because of that, I could remember very well, that is what is information, what is Inflibnet, and Inflibnet is a information and library network. Though the word library is there, अनेक वेळा असं होतं की लायब्ररी वर्ड असल्यामुळे इट इज रिलेटेड टू लायब्ररी असं समजलं जातं, पण असं नाहीये. The information and library network, that is Inflibnet, is for all who are pursuing education, and specifically for the persons from higher education. So everything, there are many roles of Inflibnet that we are going to discuss. So behind the curtain and on the curtain, on the screen. So there are different roles which are played by the information and library network. So I will just go one by one. So it is a national program which was initiated in March 1991 under IUCA, that is Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, which is situated in Pune. So it has begun from IUCA, and it became an independent inter-university center. So IUC in June 1996. The director of the Inflibnet is equivalent to Honorable Vice Chancellor. So the position of the director of the Inflibnet is equivalent to the Vice Chancellor. And that Inflibnet, the aim of that Inflibnet was promoting Indian universities for using cutting-edge technology to modernize their libraries. So for modernization of libraries and application of ICT in higher education, this institution has been established. There are different objectives. There were so many objectives kept in front of the organization, like a scholarship, education, research, academic pursuits, for promoting all these things. Then creation of communication network was very important thing. So during those days, there was no internet. At that time, the UGC has started to have network. I was lucky that I was in Ahmedabad during those days in 1994 around. And that time, the position of internet was different. There was dial-up network. And Inflibnet has initiated Ahmedabad Library Network. I was working in Center for Environment Education at Ahmedabad. And we have to ring up. So we have to dial the number to the Inflibnet. And Inflibnet was allowing us internet, and only messages were passed. So this was the condition in the beginning. So data was transferring only in digits or numbers.
Is there any difficulty? No, sir. No, sir. Huh? Okay. No, So sir. there was message that your audio is not clear. No, no. Your माझा audio आवाज येतोय सगळ्यांना व्यवस्थित? is- Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. आवाज एकदम क्लिअर येतो सर. Thank you. Then to computerize and implement operations and services in libraries and information centers in country, following uniform standards. So uniform standard is again important. Then develop standards and uniform guidelines in techniques, methods, procedures, computer hardware and software, services, and promote their practical adoption by all libraries to facilitate integration, exchange, and sharing of information for optimum utilization of resources. So overall, the thing was that there is always a demand for more information. There is always demand for more books, and the cost of the books is ever increasing. So to match both the things, so at one end, there is an increasing cost. At another end, there are limitations, or there are so many publications in the markets. So how to get that information to all? So that was the motto, and for that, use of technology, use of cooperation. So in library field, we call it as a resource sharing. So if one lab book is with me, so it should be make available to all those who are needed. The book is just lying on the cupboards, so it should not happen like that. So the books should be made available to everyone. These are some objectives. There are about 18 objectives which are proposed while establishing university, while establishing the information and library network. But many changes has been done in last 25 years. So there are huge changes in activities, in the aims, objectives, and vision and functions of Inflibnet. So what the Inflibnet has started its activities firstly from library automation, library computerizations. You know, there are different benefits of computerizations. Nowadays, it is a very popular thing. Everything is now automated. So even small shops. So even the person who is on the back of the road, who is selling tea or selling something, he has have this unique UIP, and you can exchange money with him. That is digital currency. So there is a large development last 20-25 years. But so until and unless there is no database, it was not possible to library to exchange their data. So Dr. Ranganathan has described in many ways that there are different kinds of catalog should be there. Like union catalog, he has stressed the need of union catalog so that people can know where what are the books available in various libraries. Like that, this network is very important. And before networking, it is needed to have the computerization. And for this computerization, Inflibnet has given grants to universities. So in 9th and 10th plan, it has given grants to about 142 universities. And our university, that is Swami Ramanand Tirtha University, Marathwada University, is one of the beneficiary of this library automation grant. So with the help of this grant, we have purchased the software, and we have got one post of information scientist and few trainees there. And with the help of them, we have converted our database. So from manual, that is retro conversion we call. So we have converted database. We have this sold database we have purchased. Again,
that sole database is generated or what do you call this, prepared, developed by Inflibnet. So it is a software for university libraries, which is one of the best software. Recently, Inflibnet has it's released the third Soul 3.0 also, and many of the libraries, even including our library, we have updated that version. So this is the first step, was library computerization. Then with the help of this library computerization, Inflibnet has started one service, and that service is a bibliographic service known as IndCat. If you visit Inflibnet database, Inflibnet website, will come to know that Indian catalog, that is Indian IndCat in short. So there are 3 databases on that. अतिशय महत्वाची अशा पद्धतीची ही स्कीम आहे IndCat नावाची. सगळ्यांना महत्वाची आहे की भारतामध्ये कोणत्या विद्यापीठात कोणतं पुस्तक आहे, कोणतं जर्नल आहे आणि कोणते थिसिस तिथे सबमिट झालेले आहेत. या 3 गोष्टी आपल्याला पाहायच्या असतील. सो यू डोंट नो नीड टू गो टू दॅट युनिव्हर्सिटी. सपोज someone needs a book from University of Hyderabad, or someone needs a book from IGNOU, that availability of that book we can find out from that IndCat. So recently I have got one message from Dr. Barve sir. His friend is in Hyderabad and he was looking for a book, very old book, which was based on Hyderabad freedom struggle. So he searched availability of that book in Inflibnet databases, that is IndCat. म्हणजे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या ज्ञान स्रोत केंद्रामध्ये त्यांना जे हवं आहे ते पुस्तक उपलब्ध आहे हे त्यांना IndCatच्या डेटाबेस मध्ये कळालं आणि मग त्यांनी आपल्याकडे मागणी नोंदवली. तर अशा पद्धतीचे भारतातल्या कोणत्याही विद्यापीठात एखादं पुस्तक शोधायचं असेल, आपल्याला एक पुस्तक पाहिजे आणि कुठे उपलब्ध आहे पाहायचं असेल, तर तुम्हाला कोणाला विचारायची गरज नाही, त्या विद्यापीठात जाण्याची गरज नाहीये. जस्ट IndCat डेटाबेस Inflibnetचं ओपन करा, त्याच्यामध्ये सर्च करा, तुम्हाला तुमच्या विषयाचं पुस्तक, तुम्हाला हवे असलेलं पुस्तक भारतातल्या कोणत्या विद्यापीठात आहे हे माहित होईल. आणि नंतर तुम्हाला कसं उपलब्ध करून देण्यात आहे हा भाग वेगळा आहे. पण पुस्तकांची उपलब्धता, जर्नल्सची उपलब्धता, एखादं जर्नल कुठं उपलब्ध आहे तर ते आपल्याला कळेल. आणि त्याचबरोबर प्रबंधाची उपलब्धता, प्रबंधाच्या माहितीची उपलब्धता. ऑल दिस आर द बिब्लिओग्राफिक डेटाबेस. 2 प्रकारचे डेटाबेस आहेत. तर वन वाज फुल टेक्स्ट डेटाबेस अँड बिब्लिओग्राफिक डेटाबेस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिब्लिओग्राफिक डेटाबेस. आणि बिब्लिओग्राफिक डेटाबेस मध्ये IndCat इज द बेस्ट. जे भारतात जे काही डेटाबेसेस आहेत त्याच्यातला सगळ्यातला बेस्ट डेटाबेस हा Inflibnetचा आहे. आणि याच्यामध्ये साधारणतः 1,96,69,402 एवढी ग्रंथांची संख्या आहे त्याच्यामध्ये. आणि 210 विद्यापीठामधून ही पुस्तक आहे. त्याच्यानंतर डेझर्टेशन्स आहेत, PhD रेकॉर्ड्स अबाउट 442 युनिव्हर्सिटीज आणि जर्नल्स ची अशा पद्धतीचा वेगवेगळा डेटाबेस, अतिशय महत्वाचा डेटाबेस हा Inflibnetचा उपलब्ध आहे. तर हा झाला एक सुरुवात होती. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ Inflibnet. Inflibnet हॅज डेव्हलप्ड library automation throughout the India, and with the help of grants, with the help of Soul software, and then they have developed IndCat database. Then they started different programs. Initially, they have started DDS service, document delivery service. Our university has got benefit of that. आता ही डॉक्युमेंट डिलिव्हरी सर्व्हिस काय आहे? डॉक्युमेंट डिलिव्हरी सर्व्हिस, जसं मी आता पुस्तकाचं बोललो की कोणत्या विद्यापीठात कोणतं पुस्तक आहे, कोणतं जर्नल आहे, कोणतं थिसिस आहे उपलब्ध होतं, त्याच पद्धतीनं एखादा रिसर्च पेपर आपल्या संशोधकाला पाहिजे आहे
तो इंटरनेटवर उपलब्ध नाहीये, तुमच्या विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात उपलब्ध नाहीये, आजूबाजूच्या कुठेही नाहीये. तर अशा वेळेस जर एखादं रिसर्च पेपर तुम्हाला हवा असेल तर ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी इन्फ्लिबनेट घेतली होती. आणि ती डॉक्युमेंट डिलिव्हरी सर्व्हिस वॉज व्हेरी पॉप्युलर. आमच्याकडच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी त्या डॉक्युमेंट डिलिव्हरी सर्व्हिसचा फायदा घेतला, की ज्या विद्यापीठात एखादं समजा उपलब्ध असेल ते आर्टिकल, तर त्या विद्यापीठातल्या ग्रंथपालांनी, त्या स्टाफनी त्याची झेरॉक्स काढायची आणि ते झेरॉक्स त्या विद्यापीठाकडे पाठवायचं. अशा पद्धतीची सर्व्हिस ही होती. आता ती प्रिंटेड आर्टिकल पाठवण्याची सर्व्हिस बंद आहे, पण सॉफ्ट कॉपीज अजूनही ते पाठवतात. तर अशा पद्धतीची एक महत्वाची सर्व्हिस त्यांनी डॉक्युमेंट डिलिव्हरी सर्व्हिस DDS चालू केली होती आणि त्याचा फायदा अनेकांनी घेतला. Then the Inflibnet has started e-शोध सिंधू प्रकल्प. So it was again the names, there were different names that Dist, AICT consortium, etc. And with the help of that, more than 10,000 core and peer-reviewed journals, several bibliographies, citations, factual databases in various disciplines were made available throughout India to all universities. भारतातल्या सगळ्या विद्यापीठांना वेगवेगळे डेटाबेसेस, जर्नल्स, त्याच्यानंतर सायटेशन डेटाबेस लाईक वेब ऑफ सायन्स त्यांनी उपलब्ध करून दिलेला आहे. आणि मग दुसरी जी मागणी आली ती कॉलेजच्या बाबतीत. मग कॉलेजसाठी काय, तर कॉलेजसाठी म्हणून त्यांनी Enlist नावाचा एक प्रकल्प दिला, दॅट इज नॅशनल लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड फॉर स्कॉलरली कंटेंट. आता हे इन्फ्लिबनेटच्या Enlistच्या बाबतीत all peoples are aware because NAC has made it compulsory to subscribe that Enlist. NACने हे कंपल्सरी केल्यामुळं की जवळपास सगळ्या महाविद्यालयांनी, ज्यांना NAC साठी जायचं त्या सगळ्याच महाविद्यालयांनी Enlistचं सबस्क्रिप्शन घेतलेलं आहे आणि त्याच्या अंडर अनेक जर्नल्स उपलब्ध होत आहेत, अनेक डेटाबेसेस उपलब्ध होत आहेत. परंतु when I speak to the teachers, when I have discussion with our librarian friends, there are some limitations of the Enlist, and the limitation is that there are very less journals in vernacular languages. भारतीय भाषामधले जर्नल्स किंवा आपल्याला हवे असलेले जर्नल सोशल सायन्सचे खूप कमी आहेत. दॅट इज द डिफिकल्टी. मागच्या महिन्यात मी आणि बर्वे सर गांधीनगरला होतो. वी हॅव डिस्कस्ड दिस प्रॉब्लेम विथ द ऑथॉरिटीज, बट सिन्स इवन दे हॅव सम the limitations, but now UGC and Government of India is coming with one new policy, that is One India, One Subscription. And in that policy, it might be possible to get all Indian journals in English as well as vernacular languages. तर हा Enlistच्या बाबतीत थोडीशी अडचण आपल्याला विशेषतः महाविद्यालयातले विद्यार्थी ते ऍक्सेस करत नाहीयेत. अशा पद्धतीची अडचण सगळेच लायब्ररियन सांगतात, इव्हन ऑथॉरिटीज सांगतात की वी हॅव सबस्क्राईब्ड Enlist बट पीपल आर नॉट युझिंग. आणि विद्यार्थी न वापर करण्याचे कारणही तेच आहे की त्यांना हवे असलेले जर्नल्स किंवा डेटाबेसेस त्याच्यामध्ये नाहीयेत. बट दॅट विल कम आउट. आणि अतिशय साधं सोपं ऍक्सेस सिस्टीम आहे. वर्गणी खूप कमी आहे. म्हणजे लाखो रुपयाचे जर्नल्स डेटाबेसेस वी आर गेटिंग ॲट व्हेरी लिस्ट कॉस्ट. मला वाटतं 5,900 सबस्क्रिप्शन आहे त्याचं. अतिशय कमी याच्यामध्ये अनेक जर्नल्स याच्यामध्ये मिळतात. त्याच्यानंतर इन्फिस्टॅट नावाची एक त्यांची सुविधा आहे, ज्यामधून तुम्ही किती ऑनलाईन जर्नल्स रेफर केले, किती पेपर्स डाउनलोड केले, याची सगळी माहिती ही मिळत असते. त्याच्यानंतर इंडियन ऍक्सेस मॅनेजमेंट फेडरेशन नावाचं इन्फिड ही एक सर्व्हिस त्यांची आहे. आता ही इन्फिड सर्व्हिस काय आहे, तर ही जी जर्नल्स आहेत ही IP बेस्ड जर्नल्स, म्हणजे विद्यापीठातल्या सिस्टीम वरूनच तुम्हाला जावं लागेल. तर त्यांनी इन्फिड नावाची एक सोय उपलब्ध करून दिली की कोणालाही रिमोट ऍक्सेस घेता येईल, त्या पद्धतीनं त्यांनी दिलेली आहे. तर अशा पद्धतीचं ह्या वेगवेगळ्या सर्व्हिस त्यांच्या सोर्सेसच्या बाबतीत आहे. बिब्लिओग्राफिक सोर्सेस,
च्या बाबतीत किंवा फुल टेक्स्ट सोर्सेसच्या बाबतीत आहे. त्याच्यानंतर जे काही सर्व्हिसेस आहेत त्याच्यामध्ये महत्वाचं ही सर्व्हिस आहे ते शोध शुद्धी नावाची. वी आर नोईंग दॅट देर इज ग्रोईंग ट्रेंड ऑफ प्लॅगॅरिझम in research. So copy and paste. So with the help of ICT, it becomes very easy. One can copy and say that work is mine. So that is the difficulty all Indian universities are facing. University Grant Commission in their 2009 regulations, 2009च्या रेग्युलेशन मध्ये त्यांनी काही सूचना, मौलिक सूचना केल्या आणि त्यातली एक सूचना अशी होती की यू शुड रिपॉझिट युअर थेसिस टू द इन्फ्लिबनेट रिपॉझिटरी. आणि दुसरी सूचना त्या काळात होती की यू शुड चेक प्लॅगॅरिझम. आणि ह्या प्लॅगॅरिझमच्या बाबतीत, ज्याला आपण मराठीमध्ये वाङ्मय चोरी असं म्हणतो, तर ते साधारणतः 13-14 पासून ह्या वाङ्मय चोरी तपासण्यासाठी सुरुवात झाला. आणि सुरुवातीला इन्फ्लिबनेटनी सगळ्यांना सॉफ्टवेअर दिलं. टर्निटिन आणि ऑथेंटिकेट असे 2 सॉफ्टवेअर होते. पण नंतरच्या काळात 2015 नंतर त्यांनी उरकुंड नावाचं सॉफ्टवेअर दिलेलं आहे आणि त्या उरकुंडचं नाव आता ओरिजिनल असं झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीचं भारतातल्या सगळ्या विद्यापीठांना त्यांनी उरकुंड ह्या सॉफ्टवेअरचा ऍक्सेस दिलाय, जेणेकरून प्लॅगॅरिझम कंट्रोल व्हायला पाहिजे. आणि त्याच स्कीमचं नाव जे आहे त्याला म्हणतात शोध शुद्धी, म्हणजे संशोधना शुद्ध करणे. आणि ही भारतीय नावं दिलेली आहेत. हा एक बदल तुमच्या इन्फ्लिबनेट याच्यात दिसेल की शोध गंगा, शोध शुद्धी, शोध गंगोत्री. सो इन्स्टेड ऑफ गिव्हिंग नेम्स इन इंग्लिश ऑर समथिंग एल्स, तर शोध गंगा, गंगेचं नाव विल डिस्कस दॅट वन. तर अशा पद्धतीचे नाव दिले. तर त्यातला शोध शुद्धी हा जो प्रकल्प आहे, तर भारतातले जे काही थेसिस आहेत, जे काही संशोधन आहे, तर ते शुद्ध पद्धतीने व्हावं या दृष्टिकोनातून त्यांनी प्लॅगॅरिझम चेक सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून दिलंय. असं जर आपण घेतो म्हणाल तर त्याची कॉस्ट खूप कॉस्ट आहे आणि ती इट इज नॉट अफोर्डेबल. बट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, UGC, with the help of Inflibnet, has made all this shod shuddhi to all the people. Then Inflibnet had started open access initiatives. There are different open access initiatives by Inflibnet, like Shodh Ganga, Shodh Gangotri. Just now, Honorable Principal has discussed about Shodh Chakra. Then there is the research project database. Then repository is there, Inflibnet. Then open access research to research. There are different projects which are initiated, which are called as a open access initiatives. First in that, Shodh Ganga. The Shodh Ganga is a very important repository in India. As I was saying, before 20-25 years, it was very difficult to get thesis. म्हणजे अनेक वेळा असं असायचं की विद्यापीठात तो thesis राहायचाच नाही. PhD सेक्शन पासून, म्हणजे मी आपल्या विद्यापीठाचं म्हणत नाही, मी अनेक विद्यापीठांना भेटी दिलेल्या आहेत, सगळीकडेच हेच होतं की PhD सेक्शन पासून तो थेसिस लायब्ररीकडे येईल का नाही याची गॅरंटी नव्हती. अनेकांना असं वाटायचं की माझी जी माहिती आहे इट इज पेटंटेबल आहे, किंवा माझी माहिती इतरांना कळू नये, मी खूप संशोधन मेहनतीने घेतलेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं रेस्ट्रिक्शन टू द ऍक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, म्हणजे प्रत्येकाला वाटायचं की मी काहीतरी केलेलं आहे. म्हणजे 2 गोष्टी होत्या, एक तर माझं ज्ञान दुसऱ्याला जाऊ नये, आणि दुसरी वाईस वर्सा बाग अशी होती की मी जे दुसऱ्याचं काही कॉपी केलंय ते दुसऱ्याला कळू नये, म्हणजे माझी चोरी दुसऱ्याला कळू नये. ह्या दोन्ही गोष्टी त्याच्यामध्ये होत्या आणि त्यामुळं प्रत्येक जण आपला थेसिस लपून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि मग UGCने असा निर्णय घेतला 2009 ला की एव्हरी थेसिस शुड बी अवेलेबल ऑन शोधगंगा, रिपॉझिटरी ऑफ द शोध इन्फ्लिबनेट. आणि मग आता तुमच्या लक्षात येईल की आज अनेक थेसिस शोधगंगावर उपलब्ध होतील. आता रिसेंटली गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अँड UGC हॅज इश्यूड सम सर्क्युलर्स. जर याच्या पुढे तुम्हाला पोस्ट डॉक्टरेट करायचे असेल, एखादा प्रकल्प घ्यायचा असेल, किंवा एखादी शिष्यवृत्ती घ्यायची असेल, तर आता तिथे एक फॉर्म मध्ये कंडिशन येते, वेदर युअर थेसिस इज अपलोडेड ऑन शोधगंगा ऑर नॉट. इवन फॉर NIRF, the committee is checking whether the thesis of your faculty
किंवा तुमच्या विद्यापीठात किंवा तुमच्या रिसर्च सेंटरला जे थिसिस झालेले आहेत तुमच्या कॉलेजमध्ये ते शोधगंगावर आहेत का नाही हे सगळ्या कमिट्या पाहणार आहेत. नाऊ इट इज मॅनिडेटरी, इट इज कंपल्सरी फॉर एव्हरी युनिव्हर्सिटी टू डिपॉझिट देअर थिसिस ऑन शोधगंगा. तर हे शोधगंगाचं आहे आणि मला वाटतं जवळपास 3 लाखाच्या वर थिसिस त्याच्यामध्ये आलेला आहे. तर हे सगळे थिसिस शोधगंगावर उपलब्ध असल्यामुळं एकतर नॉलेजचा ऍक्सेस इझी झाला. म्हणजे मला आठवतं साधारणतः 2005-2010 पर्यंत आमच्या रिडिंग रूम मध्ये विशेषतः थिसिस सेक्शन मध्ये सतत गर्दी राहायची. पण मागच्या 5 वर्षामध्ये या 4-5 वर्षामध्ये नो वन इज कमिंग टू द लायब्ररी. सो ऑल थिसिस ऑफ आवर युनिव्हर्सिटी आर अवेलेबल ऑन युअर मोबाईल. म्हणजे इतकं इझी ऍक्सेस झालेला आहे सगळा. सो दॅट इज अ ड्रास्टिक चेंज. म्हणजे व्हॉट इज द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ इन्फ्लिबनेट इन द हायर एज्युकेशन, ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ हायर एज्युकेशन. सगळ्यात महत्वाचं म्हणाला तर शोधगंगा प्रोजेक्ट हॅज कॉन्ट्रीब्युटेड अ लॉट इन द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ हायर एज्युकेशन. त्याच्यानंतर सेकंड प्रोजेक्ट इज द शोध गंगोत्री. सो शोध गंगा and शोध gangotri are the major projects. Shod Gangotri is related to the synopsis, PhD synopsis, PhD proposals, which stops the duplication of your research. म्हणजे अनेक वेळा असं काय व्हायचं की नांदेड विद्यापीठामध्ये किंवा स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात एक जण रिसर्च करायचा, त्याच विषयावर कुठेतरी दिल्लीमध्ये, कुठेतरी मद्रासमध्ये, कुठेतरी कन्याकुमारी असेल किंवा केरळामध्ये कुठेतरी एखाद्या विद्यापीठात त्याच विषयावर रिसर्च व्हायचा आणि देर वॉज चान्स ऑफ डुप्लिकेशन ऑफ. म्हणजे तेच काम त्याच्यामध्ये एनर्जी, पैसा वेस्ट व्हायचा. आणि त्या अनुषंगानं शोध गंगोत्री इज द डेटाबेस. सो वी कॅन फाइंड आउट द रिपिटेशन ऑफ थिसिस रिसर्च. रिसेंटली इन्फ्लिबनेट हॅज स्टार्टेड शोध चक्र. आणि शोध चक्र तर इतका छान डेटाबेस होतोय की त्याच्यामध्ये प्रत्येक रिसर्चरची माहिती असेल, प्रत्येक गाईडची माहिती असेल, काम करत असलेल्या स्टेजेसची माहिती असेल आणि संशोधकांना हवं असलेले जे काही लिटरेचर असेल त्यांच्या बेस्ड ऑन देअर टॉपिक्स इट विल बी अवेलेबल टू द रिसर्चर्स ऑटोमॅटिकली. सो हा प्रकल्प अतिशय महत्वाचा आहे. संशोधक गाईड, विद्यापीठाकडे सुद्धा अनेक वेळा होतं की एका विषयावर कोणी पीएचडी केली किंवा त्या विषयातले किती विद्यार्थी आहेत, किती गाईड आहेत, कोणत्या गाईडच्या खाली अंडर सुपरविजन खाली किती पुस्तक, किती. ओके, सो हाऊ मेनी researchers has completed their research from one researcher. All this information will be available in this under this Shodh Chakra. Okay, there is one message from one participant that you should speak in English. So while speaking, I'm using Marathi sometimes. Okay, I will speak in English only. Then there are different research project databases. Then there is a repository, institutional repository of Inflibnet. In that repository, there are different sources like materials, press clippings, newsletters, and articles. Then there is one scheme that is called an InfoPort. So in InfoPort, there is open access to Indian scholarly content through InfoPort. So it is a subject gateway. Under this project, you can have different scholarly articles which you can have. Then there is one service of Inflibnet called ILMS. So that is Inflibnet Learning Management Services. Under that, there are different courses like EPG Pathshala is there. And EPG Pathshala is an initiative of Ministry of Human Resource Development. And there are different e-contents which are developed by the various teachers in 70 subjects are available under this EPG Pathshala. So this is again very important in post-COVID era now. So
Now in NEP 2022, so there is a credit system. So in credit system, one can take any course, even from other university, and he can get such credits. So EPG Pathshala is also very important in coming days. So then there are two most important services. So we say that there are different sources, like print sources, like knowledge sources are there. Like that, there is a source, that is human resource. Human sources are very important. And there is a database of such humans, human intellectuals, so-called Vidwan. Vidwan is a database, very important. Suppose I want my specialization is something like I'm specialized in social work, and I want to know who are the experts in social work in India, in Maharashtra, in our area. So it is not possible nowadays to find out, but Vidwan is the database from where you can find out specialized persons, whether they are professor, associate professor, or what is their specialization. Everything you can get in Vidwan profile. In addition to that Vidwan profile, with the help of that Vidwan profile, Inflibnet has started one service called as a IRINS. It is a very important service. Our Swami Ramananda Tirth Marathwada University has recently started this IRNS service. And if you visit srtmun.irns.org website, you will find how many faculties are there in our university, department-wise, school-wise. Then what are their publications? In publications, how many books are there? How many research publications are there? How many reports are there? And how many citations they have got. So entire knowledge, entire information is available on that IRNS, and it is updated automatically. No need to add. Before this IRNS, for NAC purpose, we have to collect all the informations. Go to the teachers, find out how many articles you have written in last 5 years, how many citations we have got. Go to the Web of Science, go to the other citation databases, and find out how many citations he has got. Then he has prepare a table and so many things. Now no need. Just click on that website and you will get entire information, and that is up to date. From when you are searching up to that time, that information is available, and it is a very best service. If you want to see, you can visit that IRNS portal. This is again the initiative of Inflibnet and a real contribution to the transformation of higher education. Then there are different content development services of the Inflibnet: EPG Pathshala, e-learning, e-text. Then there is Vidyamitra and Inflibnet UGC MOOC, etc. are the services offered by the Inflibnet. I'm coming to the last part, last but not least, very important topic. Inflibnet is working behind the curtain for so many activities, like NAC accreditation. For NAC accreditation, we always think that NAC committee will come and it will search and it will go and it will assign grading to you. That is not like that. The Inflibnet is working behind the curtain for the NAC accreditation. Whatever you have given data, that data is validation. The job of Inflibnet is a validation of your data. Suppose you are saying our institute has thousands of publications and lakhs of citations. So the NAC will not consider that. NAC will send that data to the Inflibnet, and Inflibnet will validate. Exact data will be given by the Inflibnet, and based on that, NAC can grade your institute. So that is a very important activity done by the Inflibnet. Then second is a NIRF. So NIRF is again the ranking system of Indian institutions, and
for this ranking, Inflibnet has contribution, Inflibnet contributing a lot. So NRF is again important. Then there is a scheme called Atal Ranking of Institutions and Innovation Achievements, ARIIA. Then for professional education, there is the NBA. Okay, so for this, all these services, Inflibnet is playing very important role, and these services are the roads of this transformation. Okay, so whether it is a NAC, whether it is NRF, whether it is NBA, so we are transferring our education with these institutions, and the Inflibnet is a backbone of all the activities. In addition to this, all the activities, Inflibnet is providing various services like ICSSR data service, e-governance and technical services. Then it is also active in Ek Bharat Shrestha Bharat Abhiyan. Then it is active in Study in India, then National Testing Agency, then Unnat Bharat Mission. So there are different activities of Government of India in which the Inflibnet is playing important role, and as such, there is a huge contribution of Inflibnet in the transformation of higher education in India. And we all people, we all the participants, we all the teachers, students, researchers in higher education should know this activity. And that was the aim of organizing this webinar. This is a national webinar. All participants from all over India are online. Even there is a streamline on YouTube also. So this was a very good topic. And my friend Dr. Barve will give you detailed guidelines. He will show practically. Being a keynote address, I will just explain various things. But as a speaker, he will guide you each and every point related to the Inflibnet practically. So this was in short. Even we can arrange lectures on one topic like Shodh Ganga. What is Shodh Ganga? How to search that? So this is a huge thing. So we just want to know what is Inflibnet and what is the contribution of Inflibnet in higher education. Personally, you can visit website of Inflibnet, that is inflibnet.ac.in, where you will get all information. Okay. So this was in short about the Inflibnet. I acknowledge with thanks the organizing committee for inviting me as a keynote speaker here. I'm grateful to them, and I'm also grateful to all the participants for their patience listening. I have tried to communicate whatever information available with me to you, and I request you, please go through the website. You will get enough information on that. With this few words, I will conclude my keynote address, and I wish all the best to the organizers for future organization of schemes. Okay, thank you. Thanks a lot. Okay. Thank you, sir. Thank you. You have guided us systematically on every basis of library sources and how to use it so it helps us in our social life. Thanks, sir, for your valuable guidance. Sir also told actual meaning of Inflibnet and what are its uses. Thanks, sir. Now I request Dr. Vijigiri Dinesh sir to give brief introduction of special unity of today's seminar, Dr. Prakash Barve sir. Thank you, sir. It is my pleasure to introduce today's our special invitee, Dr. Prakash Vijay Barve sir. He is an assistant librarian of Library and Resource Center by CMOU Nasik since 2006. He received his doctoral degree, PhD from Rashtrasant Sukhoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, Mahar.
He received his doctoral, sir also cleared set examination in library science in 2004. Sir has over 16 years of teaching and working experience. His main research interests are in the areas of library science, information science, bibliometric science, citation analysis. Sir has 15 publications, proceedings of national conferences, and chapters in books. Sir coordinate Digital India activities of YCMOU. Sir also University Coordinator, Urkant Plagiarism, Shodhganga, Thesis and Dissertation Project Inflibnet. Sir is Nodal Officer, Vidwan, Expert Database and National Researcher Network, National Digital Library of India. Sir is also member editorial board, Dhyana Gangotri Quarterly Journal in Library and Information Science discipline, published by YCMOU. Sir is Nodal Officer, Digital India YCMOU, in charge officer, Yashwantrao Chauhan Smriti Sangrahalaya YCMOU. And Sir is also coordinator in different committees of YCMOU. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. I will just update. Thank you so much, sir. 1 minute, just Dr. Barve sir has been promoted as a deputy librarian recently. He was just said that assistant librarian, but now he is a deputy librarian. Okay. Thank you, sir. Thank you for your whole information. Now I request Dr. Prakash Barve sir to guide us about library and its resources and about today's topic in detail. Dr. Prakash Barve sir. Thank you so much, sir, for the good introduction. Respected chairperson of this seminar, Honorable Shree Rathod Sarji, secretary of this institute, Srimati Sandhya Taiji, and principal of this college, Shri Gurnule Sarji, then Mr. Arvindji Zunzareji, and Kashinath Rathodji for organizing such a great workshop on Inflibnet. I am very thankful to invite me in this seminar, and I will special thank to my Guru, Director, Knowledge Resource Center, Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, Jagdishji Kulkarni sir. Very thanks to you all to invite me in this workshop. Sir, can I share my screen? Yes, sir. Yes, sir. You can. Just a second, sir. Is we Just a second. Just is my second, screen is audio? Yes, sir. Now you can share. Okay. Yes. Is this visible, sir? No, sir. No, it is still not visible. No, sir. There is a green button is there. You just push on that and share the screen. Then you can able to screen. Yes, sir. Share. 1 minute. Yeah, okay. Yes, sir. Now it is visible, sir. Okay. Just minimize this window and then share your PPT, sir. Excuse me, sir. Barve sir. Hello. सर आवाज येत नाही सर. It is, sir. It sir share करत आहे. Hello. Okay, sir. Okay, this is sir. दिसते Okay, आता? slide show. Oh, yes, sir. Slide show करा फक्त sir. Slide show करा. This is sir. Okay. Hello. हा सर. Yes, sir. F5 दाबा किंवा slide show चं खाली बटन आहे बघा. Percentage च्या खाली पेजच्या तिथं. Yes, sir.
दिसते सर? Okay, okay, right. Okay. Yes, sir. Okay. The role of Inflibnet in transforming higher education. आपणाला जसं डायरेक्टर कुलकर्णी सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे आपण ही स्क्रीन शेअर करत आहोत. हॅलो. Okay, okay, sir. येतोय आवाज वगैरे येतोय सर. बोला. हा. आपण इंट्रोडक्शन मध्ये बघूया. इन्फॉर्मेशन अँड लायब्ररी नेटवर्क इन्फ्लिबनेट सेंटरचे जे कार्य सरांनी सांगितलं त्यामध्ये सगळ्यात मेन रोल आहे टू बिकम द इंडिपेंडेंट इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर इन जून 1996. हे आपल्याला सरांनी सांगितलंच. त्याचप्रमाणे टू प्रमोट अँड इस्टॅब्लिश कम्युनिकेशन फॅसिलिटीज इन इम्प्रुव्हिंग कॅपेबिलिटी इन इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफॉर्मेशन आणि इस्टॅब्लिश इन्फॉर्मेशन लायब्ररी नेटवर्क computer communication network for liking libraries and information centers to involve standards and uniform guidelines to provide releasable access to document collection of libraries and creating one line union catalog of serial theses, dissertations, books, monographs to provide access to bibliographic information source with citations, abstracts and through the UGC Infonet Center to facilitate academic communication among scientists, engineers, social scientists, academics, faculties, to establish appropriate control and monitoring system for the communication network and organizing maintenance, to promote R&D and development necessary facilities and create technical position to realizing the objectives of the centers. The programs and activities of Inflibnet is library automation, INCAT, SOL 3.0, e-consortia, eShoth Sindhu. We will go through the screenshots. First of all, sir says that INCAT is the very much important tool for the researchers as well as faculty members and the persons who are having the information about the bibliographical data. So we can use this INCAT database. जसं आपल्याला सरांनी सांगितलं की उदाहरण दिलं त्यांनी की एक हैदराबादच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ पोलीस अकॅडमीसाठी जे पुस्तक हवं होतं त्यांनी ते इनकॅटच्या माध्यमातून शोधलं आणि त्यांना ते मिळालं. तर ह्या इनकॅट वरती आपल्याला या गोष्टी बघता येऊ शकतात. हे बघण्यासाठी आपण बघूया की इनकॅटची सर्व्हिस ऍक्च्युअल आहे कशी. हा इनकॅटचा डेटाबेस आहे. या इनकॅट मध्ये जर आपण सर्च मेनू मध्ये गेलं तर आपल्याला इथे टायटल मधून सर्च करता येतो, ऑथर मधून सर्च करता येतो, सब्जेक्ट वाईज सर्च करता येतो आणि या ठिकाणी आपल्याला युनिव्हर्सिटीच्या नुसार पण सर्च करता येतात. या ठिकाणी आपण सर्च केलं यशवंतराव चव्हाण ओपन युनिव्हर्सिटी तर आपल्याला यशवंतराव चव्हाण ओपन युनिव्हर्सिटीचं पेज दिसणार आणि या ठिकाणातून आपण त्याची माहिती घेऊ शकणार. या प्रकारे हा इनकॅटचा जो मेनू आहे त्या इनकॅट मधून आपल्याला माहिती मिळणार. या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या महाविद्यालय विद्यापीठांतलं माहिती या ठिकाणी मिळणार. त्याचप्रमाणे आपल्याला सरांनी शोधगंगा संदर्भात पण सांगितलेलं होतं. शोधगंगा डेटाबेस मध्ये आपल्याला सरांनी सांगितल्याप्रमाणे 4 लाखाच्या वरती थिसेस अपलोड केलेले आहेत. यामध्ये आपण सर्च विंडो मध्ये गेलं तर आपल्याला सर्चिंग करून त्या बाबतीत माहिती घेता येऊ शकते. या ठिकाणी शो ऑल युनिव्हर्सिटीज दिलेल्या आहेत. या युनिव्हर्सिटीज मधून आपण आपल्याला ज्या ठिकाणी थिसेस शोधायचा आहे ते विद्यापीठ निवडू शकतात आणि त्या विद्यापीठाच्या माध्यमातून आपल्याला तो थिसेस शोधता येऊ शकतो. तर पीपीटी स्क्रोल होत नाही. पहिल्याच नंबरची पीपीटी. हॅलो 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 तर पहिल्या स्लाइड नंबरचे शो करा सर. पहिलीच पीपीटी दिसते, दुसरी पीपीटी नाही सर.
हा सर दिसतंय का? पीपीटी स्क्रोल होत नाही, पीपीटी स्क्रोल होत नाही सर, फक्त पहिल्या नंबरची पीपीटी शो होत आहे. पीपीटी दिसतंय का? हा फक्त पहिल्या नंबरची दिसत आहे सर. एकच मिनिट सर, मी शोध स्क्रोल होत करतो. नाही. हा आता दिसत आहे सर. ओके दिसते सर आता. हा ओके. हो ओके ओके. हा दिसत आहे सर. तुमचा बरोबर सर. सरांचा आवाज येत नाहीये. बरोबर सर. सर प्लीज अनम्यूट करा सर. बरोबर सर, तुम्हाला अनम्यूट करा. म्यूट आहे सर तुम्ही. आता आवाज येतोय का सर? हा येत आहे. हा येत सर. हा, या ठिकाणी आपण पुन्हा म्यूट झालात सर. अनम्यूट करा सर प्लीज. अनम्यूट करा सर तुम्हाला. स्वामी सर. आता होते. हा हा ओके येत येतोय आहे सर येत आवाज. आहे. बोला. हॅलो. हा हा येतोय बोला सर. सर. येतोय आवाज. बोला सर. हा, तर ह्या स्क्रीनवरती आपण जर बघितलं तर आपल्याला शोधगंगाची जी ही झालं का? सर निघायची. बसा घेऊ. बरोबर सर, आपण सध्या म्यूट अनम्यूट होत आहात सर. कृपया ते माईकच्या बटनवर टच नका करू. बरोबर सर प्लीज. म्यूट होत आहात सर आपण. म्यूट आहात सध्या. अनम्यूट करा. अनम्यूट करा. बरोबर सर. आवाज येत नाही सर. अनम्यूट करा. हॅलो. हा येतोय आता. ते माईकच्या बटनला टच नका करू सर आता. नाही करत. आता येतोय का आवाज? हा येतोय बोला सर. म्यूट झाला सर आणखी. स्वामी सर, तुम्हाला अनम्यूट करता येईल ना? नाही सर, मी इकडून फक्त कमांड देऊ आता शकतो येतोय अनम्यूट सर? करा म्हणून. हा येतोय सर. येतोय. हा हा, तर या स्क्रीनवरती आपल्याला इथे बघता येईल. ही स्क्रीन दिसते का? हा हा हो दिसते सर. दिसते. हा, या ठिकाणी आपल्याला पूर्ण थिसीस बघता येतो. दिसतंय?
हो सर, हो हो दिसते सर. याच प्रकारे आपण सगळे प्रकरण आपण बघू शकतो, रिकमेंडेशन्स बघू शकतो, चॅप्टर्स बघू शकतो. शोधगंगाचा अतिशय महत्वाचा आपल्याला हा मेनू वापरता येऊ शकतो इथे. त्याचप्रमाणे सरांनी ज्याप्रमाणे सांगितलं की शोधगंगेप्रमाणेच शोध चक्राबद्दल सर बोलले होते. दिसतोय शोध चक्राचा स्क्रीन? हॅलो सर, यस सर. हो सर, दिसतोय? सर्व दिसते सर, दिसते सर. हा, या शोध चक्रावरती सरांनी जसं सांगितलं, हा स्टेक होल्डर्स यांचा सगळ्यांचा ट्रॅकिंग सिस्टम आहे. ही नव्यानेच इंट्रोड्यूस झालेली आहे. यामध्ये आपण जर बघितलं तर रिसर्च बद्दलची सर्व माहिती याच्यात मिळते. इथे तुम्ही लॉग इन करू शकतात. युनिव्हर्सिटीज आहेत, त्याचे गाईडलाईन्स आहेत. त्याचप्रमाणे आपल्याला कुलकर्णी सरांनी सांगितलं की आपण विद्वान डेटाबेसवर जाऊ शकतो. विद्वान डेटाबेस मधून आपल्याला जे एक्सपर्ट डेटाबेस आहे नॅशनल रिसर्चचा नेटवर्कचा, तो या ठिकाणी मिळू शकतो. या ठिकाणी आपण जर बघितलात सर्च मेनू मध्ये जाऊन आपण डेटाबेस मध्ये विविध फॅकल्टीज, विविध विषयातले तज्ञांची माहिती घेऊ शकतो. तसेच आपल्याला सरांनी सांगितल्याप्रमाणे उरकून शोधसिद्धीमध्ये पण आपल्याला माहिती मिळते. या ठिकाणी शोधसिद्धीमध्ये बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन्स ऑफ सब कमिटीज नॅशनल, ज्यानुसार आपल्याला ती सगळी माहिती इथे दिलेली आहे. कोऑर्डिनेटरचं लॉग इन दिलेलं आहे. यानुसार टोटल मेंबर्स इन्स्टिट्यूट किती आहे? 1091 मेंबर इन्स्टिट्यूट आहेत. टोटल युजर्स आहेत, टोटल डॉक्युमेंट सबमिटेड आहेत. त्याचप्रमाणे सरांनी आपल्याला सांगितलं की नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रँकिंग फ्रेमवर्क हा देखील फार महत्वाचा आहे. यानुसार तुम्हाला नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क मध्ये माहिती मिळते. आणि सगळ्यात महत्वाचं जे सरांनी सांगितलं की ओरिजिनल उरकुंडच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला इथे माहिती मिळू शकते. तुम्ही तुमचा थिसेस वाङ्मयचौर्य तपासणीसाठी पाठवतात. ते पाठवल्यानंतर या ठिकाणी लॉग इनच्या माध्यमातून ते तपासलं जातं. नॅशनल फ्रेमवर्क मध्ये या तऱ्हेने आपण जर गेलो तर त्याचं पर्सेंटेज आपल्याला शोधता येतं की कसं पर्सेंटेज दिलेलं आहे आणि कुठून कुठून त्यांनी तो भाग जो आहे तो घेतलेला आहे. या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर टोटल मॅचेस, वॉर्निंग्स या येतात. सोर्सेस त्यांनी कुठनं घेतले ते येतात. ह्या ज्या लाईन्स दिसत आहेत तर त्यांनी काही लाईन्स या सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ इथून घेतलेल्या आहे. सर अजूनही स्क्रीन नाही दिसत. हॅलो रोटेट होत नाहीये. हा स्क्रीन रोटेट नाही होत. स्क्रीन मूव्ह होत काय होत नाही सर?
स्क्रीन मूव होत नाही, शोध चक्रची स्क्रीन चालू आहे. ओके सर, ही स्क्रीन शोधतो सर मी. दिसते सर आता? यस सर. आता दिसते? हो यस सर. या ठिकाणी बघा, त्यांनी जो पार्ट जिथनं घेतलेला आहे तो इथे दिसतो. या ठिकाणी जर बघितला की हा पार्ट 1.27% घेतलेला आहे. तुम्ही बॅक मध्ये जर गेला तर तुम्हाला दिसेल या प्रकारे टोटल मॅचेस, एंटायर डॉक्युमेंट, सोर्सेस, या ठिकाणी गेल्यानंतर तो जो घेतलेला भाग आहे तो इथे व्ह्यू डिटेल्स मध्ये येतो आणि याचे पर्सेंटेज 10% आहे हे दिसतं आपल्याला. हे आपल्याला बिलो 0 to 10 पर्यंत असावं. दिसते ही स्क्रीन? हो सर, हो दिसते सर. हा, त्याचप्रमाणे मगाशी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे विद्वानचा पण डेटाबेस मी आपल्याला दाखवला, तसाच IRINS चा पण डेटाबेस आहे. दिसतोय IRINS चा डेटाबेस? सर प्रॅक्टिकली आपल्या विद्यापीठाचा डेटाबेस दाखवा, SRTMU चा. हा सर. SRTMU आपला जो आहे IRNS चा, हा हा हा, तो दाखवा म्हणजेच लक्षात येईल सर. हो सर. SRTMUN.IRNS.org. एक मिनिट दाखवतो यार. हॅलो. दिसतोय का सर? आता दिसत नाहीये सर. नाही दिसत आहे सर. नाही दिसत नाही.
एकच मिनिट सर, एक शेअर करतो मी स्क्रीन. स्क्रीन शेअर करा सर प्लीज. हो. येस सर, विजिबल. It's visible, sir. हॅलो, Hello, sir. Screen दिसत आहे. ही स्क्रीन दिसते का? यस सर, यस सर. हो सर, हो सर. दिसते ना? Yes, sir. यामधून तुम्हाला समजेल माहिती. Stop sharing. स्क्रीन दिसत आहे सर, पण आवाज येत नाही तुमचा. सर येतोय आवाज? हा येतोय सर, येतोय आवाज येतोय. आता येतोय? येस सर, येस सर. नेटला थोडा प्रॉब्लेम येतोय सर, त्यामुळे शेअरिंग होत नाही जास्त लवकर. ओके सर, ओके. काय काम आहे? ही स्क्रीन दिसते का आता? येस सर, दिसते. हॅलो, हा दिसते सर. हा, या ठिकाणी बघा आपल्याला डॉक्टर जगदीश कुलकर्णी सरांचा जो प्रोफाईल आहे
तो त्यांचे जर्नल्स, बुक्स, कॉन्फरन्सेस, नंतर त्यांचा इंडेक्स सर्व आपल्याला या ठिकाणी असं बघायला मिळतो. इथे ऑर्किड आयडी आहे, स्कोपस आयडी आहे, रिसर्चर्स आयडी आहे. या तऱ्हेने IRIMS जे आहे हे विद्वानचं 2.0चं व्हर्जन आहे. यामध्ये आपल्याला जे नॅक साठी सगळ्यात महत्वाच्या गोष्टी असतात, सायटेशन इंडेक्स, H इंडेक्स, I10 इंडेक्स, हा आपल्याला या वेबसाईट वरनं बघायला मिळू शकतो. दिसतोय ही वेबसाईट, ही स्क्रीन दिसते का? हॅलो, हो दिसते सर, दिसते सर. दिसते ना? दिसतंय सर, आवाजही येतोय तुमचा. आवाज येतोय का आता? आता आवाज येतोय? हो येतोय सर, आवाज येतोय. आता आवाज येतोय का सर? हा येतोय हो सर. येतोय सर आवाज. हा, तर सर थोडा नेटला प्रॉब्लेम असल्यामुळे मी सांगतो आहे. तर ह्या तुम्हाला काही असेल शंका तर तुम्ही विचारा, मी सांगतो याच्यावरनं, कारण नेट थोडं स्लो झालेलं आहे. या अनुषंगिक तुम्हाला काय प्रश्न असतील तर आपण थांबूया, कारण की आता 12:30 होत आलेले आहे. माझ्या वेळेचं थोडं बाहेर गेलोय मी. ओके सर, ओके. आपल्याला 10 मिनिटं प्रश्न उत्तरासाठी असेल तर मला विचारू शकता सर तुम्ही. All the participants are requested to ask the questions to Dr. Prakash Barve sir, related library. If anybody want to ask the question, raise the hands. काही शंका आहे? नाही सर, कोणाची काही शंका नाही सर. गो अहेड. हा सर, मगाशी सरांनी ते EPG पाठशाळा सांगितलेलं होतं, ते पण आपण याच्यात बरंच आपल्याला बघू शकतो आपण. कुलकर्णी सर काही सांगू शकतात आपण पण या विषयाबद्दल थोडस? हॅलो, येतोय आवाज सर? हो येतोय सर आवाज. यात नेटला थोडा प्रॉब्लेम येत असल्यामुळे मला थोडं काही स्क्रीन दाखवता येत नाहीये. ओके सर, ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके सर. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much once again. Sir has given us a very good idea about the library in Inflibnet and how to use it in our social life. Because of some technical issues, President of Baliram Patil Mission Mandvi is not available here, but his support is always there. Now I request Dr. Kachinath Rathod sir to have vote of thanks of today's seminar. Thank you, sir. I am thankful of Prafulji Rathod Sahib, President Baliram Patil Mission Mandvi, to give permission to seminar. Also thankful to Sandhyatai Rathod Madam, Secretary Baliram Patil Mission Mandvi. My special thankful today keynote speaker Dr. Jagdish Kulkarni sir, Librarian and Knowledge Research Center, Nanded, Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, sir, and today's special invitee Dr. Prakash Barve sir, Deputy Librarian Yashwantrao Chauhan, Maharashtra Mukto Vidyapit, Open University, Nasik, and also thankful in charge Principal Dr. Tulsidas Gurnule sir, Vice Principal Dr. Professor Aryan Lone sir, my colleagues and Dr. Prabhakar Swami sir,
IQC coordinator and IT technician, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Kingaon, who helped me for arranging this wonderful events. I also thanks to all teaching and non-teaching staff, my two college. Special thankful to all participants. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Kashinath sir. Prabhakar sir. गजानन सर एंड yes. करायचं का मीटिंग मग? Yes, Okay. sir. Yes. Yes. सर्वच प्रतिभागी सर्वच विद्वजनांचे महाविद्यालयाच्या वतीने आभार व या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्षांच्या वतीने कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद.